Hello guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. This is Proshun Banerjee and you are watching Automania. Guys, आज महल है and on this occasion we have a special good news for all of you. As you can see from the tagline, we are opening a new group especially for girls, exclusive for girls, and that would be directly connected to our team Durgapur throttlers, and the name of the group is Free Soul Riders. Yes guys, it is a club exclusive for girl rider, lady riders, just to encourage riding amongst girls and safe drive, safe life amongst girls. So that's an initiative which we thought to bring up for riders in our city. Any people, any woman riders in Durgapur region interested to join this group, do contact me, DM me. I would definitely want the riders to join our group, and that will be this is something which we tried for the ladies of our city, so that would help mixed riding and also encourage girls to take up more riding, to be more confident in riding. So let's get started with the video and see what this day has to offer for us. By the way, today is Mahalaya when I'm shooting this. I don't know when I'll be posting this video actually, but on this occasion of Mahalaya, I wish everyone that on the upcoming Durga Puja days, everybody have a great Durga Puja, and you people have a great time, because Durga Puja is one of the greatest festival of all time, and for us Bengali people, we really cherish these 4 days and 4 to 7 days which we get to spend with our family, with our friends. So that's a great occasion. And I hope this will turn up good for our club, for any of the riding clubs which is coming up in the future in the city or any part of the country. Let me know guys, what do you think about this initiative which was taken up by Durgapur throttlers? Do you think it's a good initiative, which is a really good one and would encourage lady riders to take up riding much more seriously? आज मेरे बाइक पे नहीं आए भाई, आज मेरे बाइक पे नहीं आए तुम? हाँ, अच्छा मन नहीं है इस पे जाने को? अरे गाइस, देखा उसने क्या किया? He just turned all the kill switch. Asshole. 150, 160. My God. सडनली वो ट्रक लेफ्ट हैंड को शिफ्ट कर गया मेरा हाथ मुंह में आ गया था। No time guys.
guys. 160 once again. So guys, when you're riding on highways on high speed, make sure you're all geared up and you have all the proper riding gears. That will help you be safe. हेलमेट तो कंपलसरी है, मतलब उसके आगे तो कुछ भी है भी नहीं यार, वो तो है ही, बट be safe. And another mistake, if you saw my video where I said I did a huge mistake, actually the mistake was I didn't take proper rest and all, but today is the same case actually, but today it won't be a long day. We'll be returning back soon. I had no other way out, guys. I completed the editing of the video just at around 5 a.m. in the morning. Like today the video of the ride where we went to Azad Hind for the inauguration of the versatile riders happened. It's gonna come, and if you have not watched the video, the link is given in the description. Do follow the link and watch the video. And if you haven't subscribed to Automania, guys, do subscribe to Automania. Share the video with your friends so that I get your support and I get to do exciting videos for you. And because I need your support, guys, it'll encourage me. Your likes, your shares would encourage me to keep on going up with the good work. Doesn't it look gorgeous, guys? Let me know how did you like the view. And this is the other side, and this is the dam floodgates. We are not supposed to stop in a bridge, so otherwise I would have given you a proper view. Otherwise we should not stop in a bridge. We should not park our bike and do anything. We are not allowed to do that, guys. Kashful, the symbol of homecoming of goddess Durga. So whenever you see these, and it means Durga Puja is all near. Where are we going? So off-road section. So we are here. So that's all the riders. So free soul riders and durgapur throttlers. Guys, let's welcome free soul riders. अभी मजा आएगा ना भिड़ो.
wish you all the best. I'm sure from four people it will go to 40, 50, 60 because the new initiative. I guess it's the first club in Durgapur. আরও গ্রুপটা বাড়বে ভবিষ্যতে, ঠিক আছে। আমি একটাই সবাইকে জিনিস বলেছিলাম তোদের সবাইকে, যে তোদের কাছে কি বাইক আছে কি স্কুটার আছে সেটা আমার কাছে ম্যাটার করে না, তোদের কাছে যে রাইডিং ইজ আ প্যাশন সেটাই আমার কাছে ম্যাটার করে। ইভেন এটাও আমরাও ফলো করি, কার কাছে কি বাইক আছে সেটা আমরা ফলো করি না, রাইড করতে ভালোবাসি সেটাই। এখন তো আমি জাওয়াতে অ্যাজ এ সেলস ম্যানেজার জয়েন করেছি, জব করছি। তারপরেও আমার রাইডিংয়ের খুব শখ, আর এটা একটা খুব ভালো অপরচুনিটি লাগলো যেটা আমাকে অরিজিৎদা বললো যে শুধু বয়েজরাই কেন রাইড করবে, গার্লসরা কেন রাইড করতে পারবে না। অ্যান্ড 2 সেকেন্ডও ভাবিনি যে এটাতে কি করব না করব, সো ঝাঁপিয়ে পড়েছি। যখন ঝাঁপিয়ে পড়েছি অবশ্যই আশা করব পরবর্তীকালেও এই জিনিসটাকে আরও বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার, অ্যান্ড তোমাদের সাথে আর বেশি বেশি করে রাইড করার, এনজয় করার, হেল্প করার। সবাইকে থ্যাংক ইউ। তো একটা গার্লস রাইড হিসেবে জয়েন করতে হবে, তো তোমার তো গাড়ি আছে, তুমি জয়েন করতে চাও, তো আমি নিজে গাড়ি চালাতে ভালোবাসি, তো তাই জন্য। So this is your first feature in Automania, and this is the first time you guys are joining any group. So actually you're not joining any group, you guys made your own group actually, Free Soul Riders. So how do you feel actually? Feeling wonderful, as this is my first group with this riding and all, and as I like this riding, so hope for the best, we'll do better, and more people will join with us and will achieve our goals. Great. So what kind of planning you have? প্ল্যানিং সেইভাবে তো প্ল্যানিং এখনও কিছু নেই সত্যি বলতে। আমরা এটাই হোপ করব যে আমাদের এই গ্রুপটা আরও অনেক বেশি দূর এগোক, অ্যান্ড এটাই যে আমরা এখন 4-5 জন রয়েছি, অ্যান্ড এটা পরবর্তীকালে যেরকম তোমাদের গ্রুপ এতজন, সো আমরা যেন 40, 50, 100, 200 মেম্বার্স হয়ে যায় অ্যান্ড বাইরে বাইরে রাইড করতে যায়। তাহলে তো আমাদেরকে ওভারটেক হয়ে যাবে তাহলে একসাথে। অ্যান্ড হোয়াট অ্যাবাউট ইউর ফিউচার প্ল্যান, লাইক মানে কোথাও ড্রিম ডেস্টিনেশন কোথায় হবে বাইক নিয়ে? ড্রিম তো অনেকটাই আছে, লাদাখ ট্রিপ করার, জানি না কবে করব। এই গ্রুপে ফার্স্ট অ্যাড হলাম, ইন ফিউচার যাবই, স্বপ্ন আছে ওটা পূরণ করবই, লাদাখ তো যাবই, আপনাদের সাথেই যাব, কিন্তু যাবো। আর আমার মনে হচ্ছে লাদাখ যাওয়ার আগে ওয়ার্ম আপ দরকার, মানে একটা ছোট রাইড, কারণ লাদাখ ওই আমাদের মিস্টার লাদাখ তো জানেন কত টাফ, তো একটা ওয়ার্ম আপ দরকার একটা। তো ওয়ার্ম আপের জন্য কি ট্রিপ হতে পারে? ওয়ার্ম আপের জন্য আপনাদের সাথে যাবো সিকিম, তো ওইটা তো খুব ওয়ার্ম আপের জন্য সিকিম, গুরুদোমার লেক, ওটা কিন্তু ভীষণ ভালো হয়েছে। গুরুদোমার তো হচ্ছে তো প্ল্যান, so প্ল্যান করব কোনো একটা ট্রিপের ইন ফিউচার, and this is a new group from Durgapur, and in fact from Badwan district. This is the first group for solely female. So if you guys are in Durgapur region and if you want to join such group where you can go for longer rides and have a great trip and also make new friends, feel free to contact me in my Instagram ID. The details are given in the description box down below. Do DM me for details and I shall help you out how to join this group. So stay tuned to Automania. मोटी कल्टी मारने তন্ময় কিছু বলবি নাকি? ना আমি আর কিছু বলবো না। তন্ময় কিছু आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ বক্তব্য? বক্তব্য হচ্ছে কি ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, এটা বলো, সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, এটাই চাই আমরা। এটাই চাই না? হ্যাঁ, অটোমানিয়া অনেক বাড়ুক, আমরা সবাই। Guys, on that note, it's time to end the video. I will see you in some other videos in some automotive or technical content. Till then, as I always say, wear your helmets while riding. Wear your seat belts while driving. And never drink and drive. This is Prashant Banerjee. This is Durgapur Throttlers and Free Soul Riders. And you are watching Automania. Ta-da! Signing off.